Yom HaShoah 22 years ago, that upwards of 1,000 people gathered at my Beth David congregation for the inaugural Yom HaShoah reading of Megillat HaShoah. Professor Avigdor Shinan, the author of the text, Rabbi Golinkin and Rabbinical Assembly President Rabbi Reuben Hammer, Zichron Livracha, traveled to Toronto from Jerusalem to be part of the event, and were joined by many of our local rabbis, cantors, and community members spanning all denominations. Alex Eisen Zal, who had envisioned the creation of the Megillah, personally saw to the presence that night of hundreds of his fellow survivors of the Shoah. All this happening while Toronto was the epicenter of a major outbreak of SARS, a precursor of the more recent COVID pandemic. Why were so many drawn to this gathering? To hear a text yet unknown to the Jewish world. Clearly, Alex, David, Avigdor, and others behind the creation of Megillat HaShoah were onto something deeply significant. They recognized the need for a ritualized commemoration of the Shoah that will remain part of Jewish life, especially at a time such as today, when the number of survivors still with us would be significantly diminished, to our great sadness. In 2003, Megillat HaShoah existed only in the original Hebrew and in Rabbi Jule Harlow's English translation. In intervening years, translations into Spanish, French, Ukrainian, and Russian emerged, making possible today's international reading. Thank you for joining us for today's 23rd Yom HaShoah reading of Megillat HaShoah. Shalom to all. My father, Werner Blumenthal, Zichrono Livracha, did not like to talk about the Shoah. He, his sister, Mariana, his parents, Hugo and Luisa, escaped Stuttgart in 1939, arriving in New York just before Pesach. But they feared that my father's older brother, Emil, Zichrono Livracha, who had developmental disabilities, would not be admitted to the US, so they sent him to a school in Holland, from where he was eventually deported in 1943 and murdered in Sobibor. Aunts, uncles, and cousins who also could not obtain a US visa remained in Germany and were eventually murdered as well. It was clearly painful for my father to share memories of them. He rarely spoke of his father's experience in Dachau, where he was sent on Kristallnacht, or what it was like to see him and his grandfather, Leopold, taken away on that fearful night. And of course, my father knew he was fortunate to arrive as a refugee in America and go on to have a family, 3 sons and 6 grandchildren. Yet I remember the look on his face when we would look at family pictures together of him and his brother and cousins as he considered their suffering and their terrible fate. He would grow quiet and quickly put the album away. I sense a similar look and feeling comes across my face as Avigdor Shinan, through his powerful text, Megillat HaShoah, invites us to look at the horrifying images and memories he brings to us of the Shoah. Indeed, his narrator admits, "So much have I seen and so much have I yet to see, but what was revealed to me there I could never see again. All of the words in the world, created and yet to be created, in every single language, will never be able to describe even a small part of what was displayed before my eyes. And this too do I know, never will I be able to forget, and never will I have the power to understand." In the face of such ugliness and pain, to be forced to confront the unimaginable evil of which humans are capable, it is tempting and even understandable to look away. Yet I'm reminded of the words of Torah in Devarim as it describes the powerful mitzvah of Hashavat Avedah, the requirement that we must return lost items to their owner.
V'chein ta'aseh l'chamoro, v'chein ta'aseh l'simlato, v'chein ta'aseh l'chol avedat achicha asher tovad mimenu umitzata, lo tuchal lihit alem. So shall you do with that person's donkey, so shall you do with that person's garment, and so too shall you do with anything that your fellow Israelite loses and you find. You must not remain indifferent. And Rashi's commentary underlines the Torah's understanding of the psychology of this mitzvah. Lichbosh eincha ki'ilu eincha ro'eh oto. You can't cover your eyes and pretend not to see what is in front of you. In the case of this mitzvah of Hashavat Avidah, it's probably simply about the time and effort that would be required to return a lost animal to its owner, to bring it home, to care for it, and the effort to track down its owner. But the next verse, the next mitzvah in the Torah is even more intense. Lo tir'et chamor achicha o shoro noflim badarach v'it alamta mehem hakem takim imo. If you see your fellow's donkey or ox fallen on the road, do not ignore it. Don't turn away. You must raise it up together. When we see an animal that has fallen because its burden is too great, we must work together to raise it up. And again, the Torah notes our temptation to turn away from the suffering of this animal rather than face it head on and do something about it. It's also a call to consider what else in our current world we are tempted to ignore. Yom HaShoah and the Megillat HaShoah we're about to read is that call, lo tuchal lehit alem, that call to resist the temptation to turn away from suffering and instead look at it straight on. And it's a call to consider what else in our current world we're tempted to ignore. Our 59 beloved siblings being held by Hamas, so many of whom are alive and suffering terribly in captivity. Their heartbroken families, a new generation of refugees who seek a haven from violence and political repression in free and democratic countries who are now threatened with deportation, Palestinian children threatened by war and famine. The Torah and our own experience as a people command us to look out for the weak and vulnerable, for we were once strangers in the land of Egypt. In the face of injustice and pain, the Torah understands our instinct to look away, but insists, lo tuchal lehitalem. You can't retain your humanity if you close your eyes to suffering. The opposite, in fact. We become more human and better human beings when we face evil and injustice head on and allow it to move us towards compassion and the fulfillment of mitzvot. May that be the case today as we read this powerful Megillah and open our own eyes to our history, our memories, and the challenging realities of this current moment. Lo tuchal lihit alem. ראשית דבר, אמר כותב דברי הימים. ארוכות הן תולדיו של עם עולם. אלפי שנים, בהן שנות טובה ושנות רעה. שנים שלוות ושנים איומות. בארצו ובנקר. בין האומות וכעם חופשי. זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכן תרם מכוחותיו לאחיו בני האדם. והעניק להם את האמונה באל אחד ואת יום השבת, את ספר הספרים ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים, קשים וחשוכים, נאנק תחת עולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזרות, שריפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים ועלילות דם, גירושים וגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלב. ומפלצת שנאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה ועמדה עליו בכל דור ודור לקלותו. ועם כל זאת, חרק העם את שיניו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ופעמים אף פשט את צווארו על גבי המזרח. נדד ונרדף ותר לו מקום, מקלט עד יעבור זעם. אך מה שאירע לו לעם ישראל באירופה הנאצית אין לו שם, ומה שעלתה לבניו ולבנותיו אי אפשר לפרשו.
אין ספור בני אדם, הוגלו מבתיהם, נקרעו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר, ושובדו עד מוות. 6,000,000 ברואים בצלם, נחנקו, נשרפו או נורו, נקברו חיים, או מתו ברעב, בצמא ובקור. הפעם פערה המפלצת את פיה לבלי חוק, בצווחה מקפיאה דם, וביקשה לעקור את הכל. בלא רחם יצאה להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו, מן הבאים בימים ועד לעוברים שבמאי אמותיהם. רכבות אין ספור דרו דחוסות אל המחנות, ועשן הארובות התעמר אל האלוהים. אך השמיים היו נחושת, ברקיע ברזל. שקשו גלגלי הקרונות, התערב בנביחות הכלבים, ועל טריקת דלתות הברזל הצטרף רעש הנעליים המסומרות. כתזמורת ענק דורסנית החרישו כל אלה את כל הדממה הדקה אשר בקע מליבות מתי המעט. חסידי אומות העולם שנגע בהם דבר האלוהים, זכרה להם אלוהים זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי והרבה עוד אראה, מה שנגלה לעיניי שם לא אוכל לשוב ולראות. כל המילים שנבראו וישברו, כל השפות כולן לא יצליחו לתאר ולו מעט ממה שנגלה לעיניי. ואף זאת עדה לא אוכל לשכוח, לא יהיה בי הכוח להבין. Es brüderle, oi unser orem Städtel nebe, beise Winden, die dir gosen, reißen, brechen und zerblosen, starker noch die wilde Flammen, als Arum schon brennt. Und ihr steht und guckt, säumt sich mit verlegten. Und ihr steht und guckt, säumt sich unsere Städte brennt. אחים הצילו שריפה, קרובה חס וחלילה השעה, כי הלהבות ידמידו את כולנו, או ישמידו, רק שרידי קירות יעידו מה שפה היה. ואתם חובקים ידיים בלי הושיט עזרה, בלי לכבות את אש עליו, אש העיירה.
אסברן ברידרלך, אסברן, רק בידכם בלבד היא העזרה, חיש הושיטו יד אוהבת, והצילו מהמוות, בדמכם קבעו שלהבת, חיש קבעו בדם מרחוק אל תעמודו, כי האש עולה, אל נא תחבקו ידיים, unsere Städte brennen. From the Journal of a Journey to Another World. I was part of a small delegation of journalists that stole into the ghetto in order to see what was happening behind its walls. I stayed there for 8 hours, during which I aged 10 years. On our way there, we stopped at a church to worship since it was Sunday. When the last notes of the organ had faded, we listened to the words of the priest. He spoke of suffering and affliction, of love and compassion, of pity and kindness, and sent us on our way with the blessing, "May God be with you." But when we passed the guardhouses placed in the walls surrounding the ghetto, we were left with the suffering and the affliction, them alone. As we entered, a cart was coming toward us, pushed and pulled by 3 men. Bloated corpses were heaped upon it, their heads bouncing to a rhythm determined by muddy ruts in the road, as if they were greeting us. Thus, for the first time, we met death's partner, famine. It was impossible not to feel its presence in every corner, and it was the force endlessly propelling streams of weakened people through the streets, their faces filled with despair. Wherever you looked, terrifying sights, a dead body, its face covered by a newspaper, and a man hastily removing its overcoat while digging in its pockets with anticipation. A young girl holding tightly her infant sister, who was weeping out of hunger listlessly, maybe dying, maybe sleeping. An elder crowned with tefillin stretching out a feeble hand, his eyes reflecting the peace he had made with the most dreadful of all. A boy who had tried to smuggle potato skins into the ghetto, surrounded by a group of guards, reveling with coarse laughter as they stripped him before he was beaten to death. A group of young people was assembled around the bulletin board. One of the announcements, written in Yiddish, drew my attention. It was explained to us that this was an announcement about a concert to be held that very day, a small choir and a violinist. Other announcements told about Torah instruction and lectures on current events. Did these have the power, even if momentary, to silence gnawing hunger or to stifle the dread of what the future held? Whence did this nation draw the strength to stare into the eyes of the destroying angel? We also met with members of the Judenrad, community leaders, those unfortunates into whose hands were entrusted the lives of their brothers and sisters without the power to save them. Once again, they were forced to organize people for a transport, while the motors of the trucks already were roaring in the central square. With shoving and shouting, mothers and their children were forced, along with the elderly holding their canes, the ailing and the crippled and the feeble, into the cavernous maws of the trucks, and all their eyes were filled with nightmarish terror. On their way to the nearby train depot,
the trucks left behind them a silent scream shrouded in black smoke, and the painful certain knowledge that tomorrow and the day after tomorrow, this scene would be repeated until the ghetto's last breath. The return to the city's main street, with its traffic and tumult, crowds and carousing, brought me at once from one world to another. A narrow wall and a few gates separated worlds that were so different. What do the dwellers of one world know about their neighbors in the other one? And if I were to tell, would they listen? And if they were to listen, could they believe? And if they were to believe, could they not attempt to explain or to cleanse their consciences with scores of different and differing rationalizations? And if they were to ask me why all of this befell the Jews, how would I answer? Escrito en un trozo de papel, encontrado entre dos camas de madera. Mi nombre es Gertrudis. Había muchas Gertrudis en nuestro pueblo, pero en esta barraca, larga y fría, no hay ninguna Gertrudis fuera de mí. Aquí hay una Anushka que viene de Ucrania, y Gittel de Polonia, Ellen de Alemania y Grazia de Grecia, y una larga lista de quienes alguna vez fueron mujeres. Qué imán tan terrible e imperceptible nos atrajo de todos los rincones del continente y nos moldeó a todas por igual. Suecos de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para cubrir nuestro cuerpo del frío inclemente, así como un plato de lata y una cuchara que nunca pudieron contener suficiente alimento para satisfacer el hambre incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso y en su lugar solo está el presente. Hoy, esta hora, este momento, la máquina de coser, una porción de sopa turbia, la formación donde algunos de nosotros nos desplomamos y otras son retiradas de la fila y desaparecen, acompañadas de alaridos y de perros, sin que nadie sepa hacia dónde. El presente llena toda nuestra existencia. Nadie habla del futuro. Recuerdo el pasado con dificultad. Oh, cuán necios y ciegos fuimos. Rechazamos el consejo de abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este remoto. Nos desentendimos de los carteles que decían no se admiten judíos, y nuestros oídos no hicieron caso de los discursos llenos de odio, puestos que eran solo palabras. ¿Y qué es lo que pueden lograr las palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas que si solo nos humillásemos y rebajásemos por un corto tiempo, la tormenta pasaría y desaparecería. Aún después de la noche en que las sinagogas ardieron, cuando las calles se cubrieron con vidrios quebrados, continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor podría pasar y porque, por último, todos éramos gente civilizada. Ay del tono ciego que no sabía lo que el futuro le depararía. Era un viernes por la noche. Estábamos sentados en el salón y mi padre, Manfredo, paralítico y en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido por la radio. Súbitamente tiraron la puerta y entraron aquellos hombres con uniformes negros y botas lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar maletas en 10 minutos. Irán a un lugar protegido y seguro, nos dijeron. ¡Aprisa, aprisa!
Después, solo imágenes entrecortadas y voces fragmentadas, un disparo aislado, las miradas vacías de los vecinos, la plaza municipal helada, el grito de despedida de una madre, el camión maloliente, el tren sin una gota de aire para respirar, la barraca larga sin nada más que camas de madera y la capo de rostro amargo. Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la barraca y en lugar de la estrella amarilla de 6 puntas, tatuaron en nuestros brazos un número azul. Y desde aquel instante, solo coser y coser, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, día tras día, sombreros, abrigos, camisas y pantalones. Pantalones que hicieran juego con las botas lustradas. Al comienzo todavía preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Pero dejé de preguntar. La pregunta es más dolorosa cuando no tiene respuesta. Esta noche nos llevarán a todos a otro lugar. Esto es lo que nos dijo la capo, sin añadir una palabra más, pero con expresión sombría. Estoy escribiendo todo esto en una hoja de papel. Y si alguna vez alguien la encuentra, quizás tenga la fuerza de buscarle un sentido a lo que no es. Останні слова Якова Давида, сина Йоеля Цвіга Леві. 4 рази я народився, і вже 1 раз я помер. Вперше я народився назустріч голосу, радість батьків і 8 братів, сестер моїх, коли із допомогою Всевишнього Благословенного я прийшов у цей світ біля 25 років тому. Протягом останніх 25 років ще тричі народжувався і вже 1 раз помер. Після цієї смерті жодна інша не лякає мене смерть. У ніч селекції народився я вдруге. Нас зібрали всіх чоловіків з містечка на центральній площі. Зірки сховалися, тільки жовті латки мерехтіли в темряві. Було наказано вишикуватися в довгу лінію, всімоголіти верхню частину тіла. Один за одним проходили тьмяному від масляної лампади світли. Перед дьяволом в чорному, який рухом руки відправляв направо, наліво. Одразу зрозумів, що туди відправляють сильних та міцних, а сюди старих і малих. Миттєво наповнив взуття піском і виріс на кілька сантиметрів. Вдихнув на повні груди і покрокував на шпильках повз нова і був відправлений до сильних. Потім почув постріли, і я зрозумів, що отримав життя своє в подарунок. Благословенне ім'я Його. Народився я втретє, коли 1000 із нас взяли йти перед армією по мінному полю. Багато мін було на полі, а ми були живою стіною. Щоденно наша кількість зменшувалася. За собою залишали замордованих друзів наших, в їжу птаху небесному і звіру лісовому. Після такого походу нас залишилося 78. І відчув я, що народився знову. Коли в кінці дня ми дійшли до сінка, де отримали заслужену порцію супу. День за днем, кожен день, благословенний Господь. Ту ніч я народився вчетверте. На хвилину спустився я з сінку на задній двір і встиг побачити запалений сірник і хвору усмішку палія. Стіна зробила своє діло, немає в ній пуття. Горів сінок і мої брати. Спалаючись в багаття, в небеса підіймались
всеспалання жертвою до благословенного Господа. 4 рази народжений, 1 тільки раз помре. Після того, як втікав від пожежі, прийшла за мною смерть. Був місцевими схоплений і кинутий в вагон. Потяг рухався в напрямку визвольної праці. Оркестр нас зустріли. Провели, рушники мила дали в руках наших. Вимити спітніле тіло, сморід спаленої плоті. В руках наших мило горить. Грає оркестр. Господь помилував мене. В останню мить висмикнули з ряду, і не став я частиною голого натовпу, який в приміщення заганяли. З диким гуркітом зачинилися двері. Звук відстікаючи, який не здатен мову передати. Свист пролунав. Шиплячи струмені газу встромилися, змішавшись із Шма Ісраїль. Мамале, Адонай Еlohейну, Мадре мія, Адонай Ехад, Татале. Гаснучий, в тишу осідаючий крик, за яким голос безмовнісної тонкої. І тоді настала моя черга витягувати трупи, зуби виривати золоті, і тягнути, відсікати жерло в печі тіло за тілом. Коли виривав я зуби лейзера, брата, якого я не бачив кілька років, померло серце в мені. Тіло жити продовжило, ноги ступали, а я помер я. Господь дав мені життя, і Господь взяв його. Нехай буде ім'я Господа благословенним. Скільки потрудився Господь, щоб ми втратили віру в нього, але гніву його, ярості всупереч ми не зробили цього. Коли я помру наступний раз, не розривайте одяг, не вшановуйте жалобу за мною. Не буває такого смерть після смерті. Не дивуйтеся, не питайте, чому. Те, чого не зробив я, за мене не зробити іншим. בת קום משמיים רחפת ואומרת, על אלה אני בוכייה, על הוריה של גטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט, על אלה אני בוכייה, על גטרוד ואנושקה וגיטל ולנה וגרציה, שכלה כוחן במחנות העבודה, על אלה אני בוכייה, על אנשי היודנראט, ועל הקאפו היהודייה, שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלוא. על אלה אני בוכייה, על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי, שמת פעמיים נולד 4. על אלה אני בוכייה, על 922 חבריו, שעלו השמיימה בשדות המוקשים. על אלה אני בוכייה, על 77 ניצולים, שעפרם צבור במטבן. על אלה אני בוכייה, על איזה שאף המזווים שבחלומותיו לא ראה את אחיו עוקר את שיני הזהב מגופתו. על אלה אני בוכייה, על אלה אני בוכייה, ועל המיונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר, על משוטטים ביערות ועל המוסתרים במרתפים ובכוכים, על מי שמצא מקלט בחקת אחרת, או איבד את אלוהיו, על מי שניתן ניסויים בידי חיות טרף, ששם רופא ומדע נקרא להן, על מי שמת ברעב ובצמא, נחנק למוות ברכבת מסע, או בתאי הגזים נורא, נקבר חי או נשרף, על מי שהוצא להורג בתלייה. למען יראו ויראו, על מקדשי שם שמיים ושם ישראל, שסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות, על מי שאיבד את ביתו וכבודו ותקוותו,
על מי שנותר בחיים, לחיות את הזוועה מחדש, יום יום ורגע רגע. על אלה אני בוכייה, על עולאים שלא למדו להגות אימה, על ילדים וילדות שנוריהם נגזלו מהם והם קמלו טרם פריחה, על עלמים עלמות שלא נתברכו מתחת לחופה, הזקנים שלא זכו לשיבה של חסד, על התזמורות ועל המוזיקה ועל כל יפי העולם, שיאבד לו צבעוניותו וכולו רק חום ואפור ושחור. על כל אלה אני בוכייה. כמה התחבטתי לפני הפרגוד, לפני חנון ורחום רב חסד ואמת. ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין, האם נודע הדבר במרומים? הכך גזר אל מלא רחמים? זו אומה וזו שכרה? והנה אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון ובצל הדממה התלונן, עמוקים ונסתרים ונוראים הם הדברים. איש לא יבינם, גם לא בנות קול משמיים. הנה לא ינום ולא יישן ולא איש. שיר למעלות אשא עיניי להרים, אליי יבוא עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה עד עולם, מעתה ועד עולם, מעתה ועד Dernière parole du chroniqueur. Aux confins de la nuit apparurent enfin les premières lueurs de l'aube. Elles rayonnèrent sur ce qui restait des hommes en pyjama rayé qui lancèrent autour d'eux, hébétés, des regards éteints. Ils ne savaient plus se réjouir et leur corps refusa la nourriture qu'on leur proposait. Des bulldozers poussèrent vers des fosses géantes des milliers de corps nus et squelettiques qui tombèrent l'un sur l'autre, les membres inertes. Dans les camps de déplacés errèrent des nuées humaines, cherchant désespérés leurs proches, craignant même d'espérer.
de peur que ce fût en vain. Des malheureux qui tentèrent de rejoindre leur maison y trouvèrent des voisins hostiles et bien souvent n'échappèrent que par miracle à un nouvel assassinat. Des gens qui ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir, qui refusaient de croire ou auxquels on interdisait de croire, étaient là, les yeux écarquillés, sans savoir où se tourner, ni comment purifier leur conscience. Peu à peu, hommes et femmes retrouvèrent leur maison, les familles furent réunies, les gens à nouveau se marièrent et des enfants naquirent. Vague après vague, des rescapés affluèrent vers l'Orient, où un fier État fut fondé. Des centres juifs fleurirent aux quatre coins du monde. À nouveau, aujourd'hui, les trains gagnent les lieux de villégiature et la musique des orchestres retentit sur la terre. Qui sait, peut-être est-ce là la maigre consolation que le ciel décida d'accorder à la souffrance des endeuillés. On glorifia les actes de bravoure des plus courageux, on récita un kaddish pour les morts, on écrivit des mémoires, on édifia des monuments, et les endeuillés trouvèrent enfin un lieu pour pleurer leur mort. On châtia les criminels, on pansa les blessures, tant physiques que morales. Mais rien de tout cela ne put ni juguler l'ange des rêves qui ne cessait de tourmenter les survivants, nuit après nuit, ni faire taire la voix de la conscience qui les rongeait et cherchait à comprendre ce mal satanique, l'indifférence des cœurs. Et les questions sans nombre, maître du monde, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Restèrent suspendus dans l'espace, planant au-dessus de tout ce que l'homme accomplissait, sans réponse. L'avenir dira ce que nous aurons appris. Seul le temps révélera si nous avons réellement su entendre la voix du sang des hommes assassinés qui crient vers nous de la terre. Ne portez pas un trop long deuil, ni ne plongez dans l'oubli de l'indifférence. Ne laissez pas revenir les ténèbres. Pleurez, mais séchez vos larmes. Ne pardonnez ni n'absolvez. Ne cherchez pas à comprendre. Apprenez à vivre sans réponse. De notre sang, vivez. I'm unmuted. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמות כל אחינו בני ישראל שנטבחו בשואה, אנשים, נשים וטף, שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו, שמסרו את נפשם על קידוש השם, בגן עדן תהי מנוחתם. אנא בעל רחמים, הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן.
ויתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויהלל לשמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Between the years 1939 and 1945, the Nazis, Yimach Shmam, tried to destroy, to kill, and to do away with all the Jews in the world, from the young to the old, children, women, men, and they succeeded in destroying 1/3 of our people. 6 million Jews, including 1.5 million children, 6 death camps, including Auschwitz, where they murdered 10,000 people every day. Altogether, 1 million people were killed at Auschwitz, 1,100 ghettos, 40,000 camps and prisons in Germany and in the occupied countries, not to mention 1.3 million Jews who were killed by Einsatzgruppen, people who simply shot Jews and buried them in ditches. For example, in Ponar near Vilna, 75,000 Jews were murdered beginning in June 1941. And of course, Babi Yar near Kiev, where in 2 days in September 41, 33,771 Jews were killed. This was not only the greatest crime in the history of our people, it is the greatest crime in the history of humanity. My question today is, how did Jews and other nations react to this crime at that time? And I would like to reply by mentioning 3 events, all of which occurred on April 19th, 1943. The first is very well known, the second is somewhat known, and the third is only known to scholars of the Holocaust. The first event occurred in Bermuda, the infamous Bermuda Conference. The United States government and the British government wanted to show the world that they were doing something about the Jewish refugees. So they held a 12-day conference in Bermuda. This at a time when about 3 million Jews had already been killed in Europe. What was the conclusion of that 12-day conference? The Americans refused to accept any more refugees, and the British refused to even discuss using Palestine as a miklat, as a shelter for the Jews who were fleeing Europe. As Rabbi Israel Goldstein said at the time, a conservative rabbi and one of the famous Zionist leaders, he said that the conference was not only a failure, but a mockery, and bluntly added that the victims are not being rescued because the democracies do not want them. And the job of the Bermuda Conference apparently was not to rescue the victims of Nazi terror, but to rescue our State Department and the British Foreign Office from possible embarrassment. The second event was the beginning of the Warsaw Ghetto Uprising, which we all know about and have read about. But this is simply a symbol of the gvura, of the courage of Jews throughout Europe during the Holocaust period, who resisted in the ghettos and rose up against their persecutors, and who resisted passively wherever they lived by continuing to pray, by continuing to study Torah, by continuing to care for each other, and so on and so forth, as was mentioned in Megillat HaShoah. And the third aspect was the aspect of unity of the Jewish people. And I would like to give an example from this book that I published a number of years ago with Dr. Rafi Medoff, a Holocaust scholar, The Student Struggle Against the Holocaust. And it tells the story of 3 young students at JTS in 1942, 1943. My father, Rabbi Noah Golinkin of blessed memory,
Rabbi Buddy Sachs of blessed memory, and Rabbi Jerry Lipnick of blessed memory. They were students at a conservative rabbinical seminary. They could have tried to do something to protest what was going on in Europe simply within the conservative movement. But that is not what they did. They wanted to involve all American Jews in that protest, and all American Jews in the prayer and in the letters to their senators and their congressmen. And therefore, they enlisted the Synagogue Council of America, which was the umbrella organization of all the synagogues in the United States. And on April 19, 1943, they sent out 3,000 packets of material to rabbis, to leaders, to educators, to explain to them what to do during the Sfira campaign between Pesach and Shavuot of 1943. They said that there should be prayers recited every time you say Birkat Hamazon. They said that celebrations should be muted. They said that everyone should write letters to their senators and congressmen. They said that everyone should wear a black ribbon on their clothing. They said that the Aron Kodesh, the Holy Ark, must be draped in black, and so on and so forth. And at the culmination of this period of the Sfira campaign, 500 rabbis of all denominations met in New York City in order to hold a prayer and a protest. Since the 7th of October, we have seen the same three phenomena that I mentioned from 1943. On the one hand, you have the hypocrisy and the apathy of the world towards the Jewish state and the Jewish people. On the other hand, you have the courage, the gvura, of the Israeli soldiers and the Israeli citizens, and most of all, the hostages. And finally, we learn once again the importance of achdut, of unity. Achdut leads to redemption. Pilug, disunity, leads to disaster. I hope and pray that on this Yom HaShoah, we will continue to exhibit the courage we have seen since October 7th. And I hope and pray that we will once again learn to be united, because if we are united, we will be able to face all challenges together. הרעבה, בידוד ועינוי בידי בני עוולה של 59 חטופים בעזה, מאירים ומעוררים את כאבי השואה השנה באופן יוצא דופן. נזעק לשמירתם ולהצלתם במילותיו של האדמו"ר מפיאצצנה, האש קודש, שנרצח בנובמבר 1943 במחנה טרבניקי, וזעק אף הוא על חטופי ישראל. ריבונו של עולם, האזינה לכל בחיינו ולענקת ליבנו, ראה את צערנו ועוניינו, והושיענו ממצוקתנו הגדולה. קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואימהות, אחים ואחיות ושאר אחינו בני ישראל נעקרו מתוכנו. הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו. היה נא אתה, אל שדי, מגינם של כל השבויים. שמור עליהם מכל צרה וצוקה. תן להם כוח לעמוד בעינויים מידי מעניהם, מחרפיהם ומגדפיהם. המצא להם חיות, למען יזכו לשוב אל משפחותיהם, ויזכו לשוב אל אבותיהם, כי בימי צאתנו מארץ מצרים.
צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה של אימה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתממח, עם כל זה אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה של אימה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתממח, עם כל